So now comes the final section, the reference. So why we need reference? We actually need reference to validate our claim. Like when the recruiter or HR get confident, like yes, you are the right person to go with for the in the next step, then they may want to validate your claims with someone outside of the domain. So that is why we need to include a reference. So the basic rule of thumb is to include at least 2 references. But in some cases, the recruiter mentions that how many references to include. But basic rule of thumb is to use 2. And if you have space, or if you are using a separate sheet, I would suggest to include at least 3 references. So the first reference should be your current boss or current supervisor who knows you best, since you are currently working with him. If you are a fresh graduate, then it should be your thesis supervisor or a professor or teacher who knows you better. So that should be your one reference. Then the second reference has to be your previous supervisor if you have a long working experience. Or if you're a fresh graduate, then you can include someone who is not related to you but knows you. Like if you completed an internship in any, can be an independent project, or someone who knows you indirectly but not related to you as a friends or family. And they can actually verify or actually score your technical and soft social skills. What HR do, HR actually asks them to provide a answer in a scoring sheet, or sometimes do a telephone interview and ask like what points would you like to give him if in his communication skill out of 10. So you should select those people who can actually explain or describe you properly. I'm seeing a hand from Bappi. So Bappi. My question is it mandatory to add reference on CV always? Not mandatory. As I mentioned, like you have to complete your CV within 2 pages. If you are not from an academic background, like you are not applying for a lecture or teacher's job. So in that case, if you see that after using all the spaces of that CV, the reference section is not having the proper space, then you can use a separate sheet. This is allowable, but it depends actually. For the fresh graduates, I think, or those who have very limited experience, they can actually include all their reference in the CV. But for me, people who have been working for 5, 6, 10 years, it is very difficult to include reference. So in that case, it is quite logical to add a separate section. And you should consider this fact that when we apply for a job, unless it is asked to share a reference, it is not mandatory to share reference. So you can just mention the reference will be provided upon request, since reference is required by the HR once you pass the primary and secondary stages of the interview. So it is not required during the primary interview phase. I have another query. Sure. So sometimes recruiter asks not to add any photo on CV. Should we do? Should we add photo or escape it? So first of all, when you this is the kind of a Bible. When you apply for a job, just strictly follow what is the instruction mentioned in the job circular. So if you see the job circular says no photo attached, so you shouldn't attach any photo. In general rules, as I mentioned in my during my first module, like in Western world, it is not allowed to attach a photo with the CV. They do not like to see a photograph in the CV, since it creates actually bias. So, but in our cases, like in Asia or even in Bangladesh, I guess it's quite common to attach a CV. Otherwise, it get rejected. So,
if you are applying a job within the country, and if you see there is it's not mentioned to attach a photograph, then you can directly use a photo. But if it is mentioned that you shouldn't attach a photograph, then you shouldn't. All right, thank you so much. Yeah, must be 2 page, Somen Mia. So because this 2 page is a kind of a strict rule to restrict everyone's mindset to actually come up with a CV within a 2 page. If it is said you can do 3 page, 4 page, our mind will definitely push you to write a CV that is extended in 4 and 5 page. So always try to be on 2 page, because people doesn't have that time to review a 3-pager or 4-pager document. So nobody will read. So you must try to represent yourself within the 2 page. I have a question. Yeah, sure. My MD is running, so how can I write this in the education section? Sorry, can you come again? I just can you ask the question again, please? My MB is running, and how can I write this in the education section? Okay, yeah, definitely. Since your MBA is running, so as I mentioned, you just follow that sequence, like date, place, university name, and the details of the degree. And in the date section, what you should write your expected ending date. So since you are a running student, so you know during this course of study, when will your study will be ended. So just write the expected end date and the current result, like current CGPA, not the final CGPA. So it will be good. Thank you, man. স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, যারা 19 সালে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু এক্সাম হয়েছে করোনার কারণে 22 সালে, এটা কিভাবে লিখতে পারি? Actually, recruiters want to know when you passed that degree. So in that case, I would suggest just write the year when you passed the degree. And if you see, I have seen some CVs where they've actually mentioned this study break due to COVID and everything like that. So it actually depends. Like it's quite normal for since you just lost 1 year, right? 1 or 2 years. 2 years. Another question. Yeah. So let me come to you, right? Just answer this question first. So yeah, in that case, I would suggest just mention the passing year, and if you feel uncomfortable, you can also mention that it was delayed due to COVID. But it actually depends. So not a big deal, since it's a quite generic phenomenon. Like everyone in your batch has experienced the same thing, right? So it's a generic phenomenon. Yeah, someone wanted to ask a question. Please. Can I write approximate result in my? No, not approximate. Since I said you have to be truthful and honest, and everything you mention in the CV has to be justified by a proof of some evidence and proof. So you should only include those things that you can prove, not any estimation or not any expectation. Yeah. Okay, man. স্যার ট্রেনিংটা কি অ্যাড করা উচিত ছিল না স্যার? Training. Okay. Yeah, training. You can add training, but it actually depends what kind of training. Previously, I used to think that we must include every training. Like I have a 1-day training on auditing, for example. It was given by my HR team. Okay, so kind of like this kind of thing. So if you see, I've seen a lots of CV, even specifically the people who come from the NGO development sector. They have 2 or 3 page that actually explain 2 or 3 page table that actually explain all the training that they have over the course of their experience, like over the last 10 years. So it's quite irrelevant. Nobody wants to know each and every training that you have. You should include only those specific trainings that is valuable for getting the interview call of this specific job you are applying for. So you have to be smart, and you have to know which training to use or which not.
So this is the smart thing to do. Do not put every training there. And if you want to use the training, so if it is a certification training like a full-time academic training or diploma kind of thing, you can use this training under the education part. Or if it's a kind of a short day training, but it actually helps you to justify your technical skill or hard skill like programming skill, data analysis skill, then you can put those training in your skill section, mentioning that you are trained professional in Microsoft Excel or certified user of Microsoft Excel. That will do. So I'm seeing some hand raised. You can ask question, and I'm just answering from the chat box. Yeah, internship should go under the work experience section. So you just write your internship as your work experience, direct work experience. I have a question. Sure. So my major is in music and food science, but I am good at content writing and I also have experience in affiliate marketing. So if I want to work as a professional in marketing sector or HR sector, how can I make my personal statement or profile summary that will attract HR? And how can I make my profile that because my major is something and my skill is different and I have interest in different sectors. How will I just sum up all this? Okay. There can be different option, like you can straightly use the chronological format, but put your work experience first and educational background in the second. So in your work experience, you can directly mention your work experience. So, and then in your executive summary, you will have to, since you already have experience, you should write an executive summary like. I have internship or small online experience because I am undergraduate studying student currently. I have not full time or professional that much, but I have experience. Okay. Yeah. So in that case, most suitable one would be to write a generic objective that you want to work in affiliated marketing or content writing, and then you should design your CV based on a functional format, like as you mentioned, you have some experience in content writing, so you mentioned you have a section in content writing under your work experience and write just mention your experience. Then you can also mention affiliated marketing and write down your experiences of your affiliated marketing. So I can, in that way you can frame your CV. It will give you a leverage like with the experience that you are currently having. I have another question. Sure. Can I use institution mail in the email section? In which section? Email, instead of my personal email, can I use institution email? It is Oh no, also mine. no. It's a big no. So institutional email means the email that your current company has given you, or the your educational. It has given me myself my university authority and it will be mine. Okay, understood. But yeah, it's better not to use any affiliated email address. Better to use your own email address. So since it's a bit formal, cause it also create bias. Like when you are using your institution affiliated email, that it is creating a bias. So you should avoid it. You should have your own email that actually comprises of your first and last name. That is the golden rule of having a formal email address. So someone asks about the salary negotiation. Yeah, we have a section about salary negotiation. হ্যালো ভাই, আসসালামু আলাইকুম। Assalam bhaiya. জি ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে ভাই আমার মেজর হচ্ছে ফাইন্যান্সে, বাট আমি ফাইন্যান্স অ্যান্ড বোথ এমআইএস মানে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম দুইটাতেই আমি আর কি এক্সপার্ট। এখন ভাইয়া কথা হচ্ছে যে আমার এমআইএস তো মেজর করার নাই, বাট আমি কি এমআইসি স্কিল যদি থাকে আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সে, তাহলে কি আমি এটার জন্য জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো? অবশ্যই পারবেন। মানে আমার যেহেতু ভাইয়া মানে আমার ইউনিভার্সিটিতে আমার ফাইন্যান্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট, মানে এমআইএস তো গ্র্যাজুয়েট না, সেই তো কোনো প্রবলেম তো হবে না।
না, এটাতে কোনো প্রবলেম হবে না, বাট আপনি তো বললেন জব এক্সপিরিয়েন্স আপনার আছে, সো আপনি জি, ওটা জি, দিয়ে জি। ক্যালকুলেট করবেন যে আপনি অলরেডি এখানে কাজ করছেন, এই কাজ করতে গিয়ে আপনার এই সফট স্কিল যেগুলো আছে, ইভেন আপনার যদি কোনো টেকনিক্যাল স্কিল কোনো থেকে কোনো ট্রেনিং করে জি। থাকেন, সেগুলো জাস্টিফাই করবেন। জি। আর ভাইয়া আমাদের ইন্টারভিউতে ড্রেস আপ কিরকম হওয়া উচিত, এটা নিয়ে কি আমাদের কোনো কিছু থাকবে? না, এখানে এটা বলা নাই, আচ্ছা। আর ডেফিনেটলি ইন্টারভিউতে কখনোই হচ্ছে ক্যাজুয়ালি যাওয়া যাবে না। না ভাইয়া, মানে ফর্মাল তো যাবে, বাট ভাইয়া ফর্মাল মধ্যে কি কি মেনটেন করা উচিত আসলে, যে আচ্ছা, মানে টাই ইউজ করা উচিত কিনা, বা আমাদের কি মানে ব্লেজার কোট এগুলো কি ম্যান্ডেটরি কিনা এগুলা? no, it actually depends. So একদম বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি সবসময় ফর্মাল যদি পরেন, আর বেসিক ব্যাপার হচ্ছে আপনি ট্রাউজার পরবেন, শার্ট ফুল স্লিভ, এবং বাকি যেসব ফর্মালিটিস গুলো আছে, লং স্লিভ মোজা পরতে হবে, আপনার ফর্মাল শুজ পরতে হবে, এটা। আর যদি আপনি টাই করতে চান করতে পারেন, আপ টু ইউ, ইফ ইট সুটস ইউ আর ইফ ইউ ফিল কমফোর্টেবল। ইভেন আপনার এটা ডিপেন্ড করে, বাট সাধারণত যেটা হয় যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করে যেতে হবে, আপনি কোথায় অ্যাপ্লাই করতেছেন। আপনি একটা ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশনে জি অ্যাপ্লাই ভাইয়া। করতে, সেখানে ড্রেস কোডটা হচ্ছে ফর্মাল থাকতে হয়, তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ওদের এক্সপেকটেশন ফুলফিল করা উচিত, আদারওয়াইজ তারা ভাববে যে আপনি জানেন না এই বলতে কি ধরনের এটা আসতে হবে। সো এটা Okay একটু ভাই, thank you. স্টাডি করে জি তারপর, ভাইয়া। বাট যাই জি। পড়েন সেটা কনফিডেন্টলি এবং পারফেক্টলি পড়তে হবে, সবকিছুর একটা বেসিক রুলস আছে কি। সো আপনি যদি ফর্মালও পড়েন, দেখবেন যে ফর্মালের নিয়ম আছে, যদি আপনি ডার্ক ট্রাউজার পরেন আপনাকে লাইট শার্ট পরতে হবে। তো জি। আপনি এখন যদি উল্টাটা পরে যান, সেটাও কিন্তু কেউ না কেউ নোটিস করে আর কি, তখন কিন্তু বোঝা যায় যে আপনি আসলে প্রপারলি গ্রুম না। সো যাই পড়বেন সেটাকে আপনাকে ক্যারি করতে জানতে হবে। থ্যাংক ইউ ভাই। বাট যাই পড়েন আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। পারফেক্টলি পড়তে হবে, সবকিছু একটা বেসিক রুলস আছে। সো আপনি যদি ফর্মালও পড়েন, দেখবেন যে ফর্মালের নিয়ম আছে, যদি আপনি ডার্ক ট্রাউজার পরেন আপনাকে লাইট করে নেন, আর তো আপনি এখন যদি উল্টাটা পরে যান, সেটাও কিন্তু কেউ না কেউ নোটিস করে আর কি, তখন কিন্তু বোঝা যায় যে আপনি আসলে প্রপারলি গ্রুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি করেন। আচ্ছা, আমার হচ্ছে যে আমি এখনো স্টুডেন্ট আছি, তো আমি একটা জায়গায় কাজ করেছিলাম একটা স্টার্টআপে, সেখানে আমি হচ্ছে টিম লিডার অফ দ্য মান্থ, তারপর পারফর্মার অফ দ্য কোয়ার্টার হই। তো সেই অ্যাচিভমেন্টস গুলো কি আমি অ্যাড করতে পারবো? এন্ড আমি কিছু সার্টিফিকেশন ট্রেনিং করি সফট স্কিলস এর উপর, সেগুলো কি অ্যাড করতে পারবো? ডেফিনেটলি অ্যাড করবেন। সো আপনি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড করতে পারেন, আপনি সার্টিফিকেটগুলো আপনি হচ্ছে যদি এটা হার্ড স্কিল হয়, লাইক হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল, সেক্ষেত্রে আপনি স্কিল সেকশনেও অ্যাড করতে পারেন, যেটা বললাম আপনি উল্লেখ করে দেবেন সার্টিফাইড ইউজার, সার্টিফাইড প্র্যাকটিশনার, সামথিং লাইক দিয়ে আপনি কোনটাতে করছেন। সো ইট উইল জাস্টিফাই, এটা জাস্টিফাই করলাম, তো অবশ্যই অ্যাড করবেন। ভাইয়া, Yeah, আমার sure. একটা কোশ্চেন ছিল। ভাইয়া, আমি এখনো স্টুডেন্ট, সো এখন আমি বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ভলেন্টিয়ার ওয়ার্কটা মানে আমার বেশি করা হয়, ইভেন তো অন্যান্য কাজও আছে। তো আমি ভলেন্টিয়ারি যেসব ওয়ার্ক আছে, যেমন আমি বিওএলসি বা এই যে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশে যেসব কর্ম মানে করেছি, ওগুলো কি অ্যাড করা যাবে? মানে কভার জবের জন্য কি নিডেড নাকি দরকার নেই? যেটা বললাম আপু, এটা হচ্ছে টোটালি ডিপেন্ড করবে যে আপনি যদি ফিল করেন এই জিনিসগুলো অ্যাড করে আপনি বাই ইন করতে পারবেন। টু বি ফ্র্যাঙ্ক, সিন্স আপনি বললেন যে আপনি এখনো ফ্রেশার, রাইট, আপনার এখন কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নাই, জি না। আপনি হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি এইটা আপনাকে বাই ইন করতে হেল্প করবে। ফার্স্ট জবটাকে, একটা ভালো জব পাওয়ার জন্য আপনাকে এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলোর প্রেজেন্টেশনের উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি আসলে এই নেক্সট স্টেপসে কোথায় যাবেন। আপনার এটা একটা কম্পিটিটিভ ব্যাপার, ডেফিনেটলি ইউজ করবেন। ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম, যখন আপনি একটা বা যেটা চাকরি করে ফেলবেন ভালো ব্র্যান্ডে, তখন কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলো ইরিলেভেন্ট হয়ে যাবে, তখন কিন্তু দেখবেন এগুলো কোনো কাজে আসছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আরো হাত দেখতে পাচ্ছি, প্লিজ কোয়েশ্চেনটা করে ফেলেন। আচ্ছা ভাইয়া, আমাদেরকে কি সিভি ফরম্যাট দিয়ে দেওয়া হবে একটা, মানে পসিবল হলে? হ্যাঁ, ফরম্যাট, কারণ ভাইয়া আসলে ভাইয়া এক একজনের দেখি এক এক রকম, খুব সাদা মাটা দেখি বা খুব রঙিন দেখি মাঝে মাঝে মার্কেটিং এর যে যারা গ্র্যাজুয়েট তাদের, মানে কারোর সাথে কারোর মানে তেমন একটা মানে ফরম্যাটে ম্যাচ
পাওয়া যাচ্ছে না আসলে, মানে এটা খুব কনফিউজিং আসলে, যে আসলে কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে। দেখা যাচ্ছে ভাইয়া ভিতরের ইয়াগুলো ঠিক আছে, বাট মানে গ্রাফিক্যাল কারোর অনেক বেশি, কারোর অনেক কম। আচ্ছা, হ্যাঁ, খুবই ক্লাসিক একটা সমস্যা। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট সেকশনটা শেষ করলে মেবি আপনার কোশ্চেনে কিছু অ্যান্সার আপনি পেয়ে যাবেন। জি ভাই, থ্যাংক ইউ। Yeah, I'll share a handout. In that handout, there will be a template for writing a cover letter and a CV. And my suggestion will be to follow the template or format in Microsoft, since they actually follow the standard template and format. So you can use those formats and just focus on these 9 contents that we have been discussing for last half an hour. So just feel free to drop some content, drop some segment, but just play around these 9 segments and use the standard format of Microsoft, since it's the most Microsoft. Even in Google, you will get information in I guess what is it, Google has a software also for similar to Microsoft Word. It also provides some formats, templates there, so you can use those standard templates. These are the safe games to play. Do not directly download different fancy format or unknown sources. It's my suggestion.